like a zebra. ഒരു സീബ്രയെ പോലെ നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി തീരണം. Don't be penny wise and dollar foolish. നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അതിസമർത്ഥരും വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ മഠയന്മാരുമായി തീരരുത്. Understood? Don't waste your energy, health, money, and even your spiritual growth. Don't waste it for these trivial things. പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതവും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത്. Please consider all these as your enemies. ഇതെല്ലാം ഈ മാനസിക സമ്മർദ്ദം, പിരിമുറുക്കം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ ശത്രുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Okay. Don't invite your enemy to your house. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യരുത്. Okay. Now we are going to see anxiety. That is in page 8, behavioral area. എട്ടാമത്തെ പേജിലാണ് behavioral area. പെരുമാറ്റ രീതി എന്ന ഹെഡിങ്ങിനകത്ത് First point. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഉത്കണ്ഠ. This is the result of stress. ആക്ച്വലി ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമാണ് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നത്. See, when you keep stress, see, anxiety is always about tomorrow. ഉത്കണ്ഠ എപ്പോഴും നാളത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. But stress is past tense. എന്നാൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭൂതകാലത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്. Anxiety always depends on stress. എന്നാൽ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. I see a snake here today. ഞാനിവിടെ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ട് ഇപ്പോൾ. But I worry about tomorrow. I am anxious about tomorrow. Will I see the snake tomorrow also? ഞാൻ നാളെയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പാമ്പിനെ കാണും. That is anxiety. നാളെയും പാമ്പിനെ കാണുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടാൽ അത് ഉത്കണ്ഠയാണ്. See, anxiety is always about tomorrow. ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നാളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിചാരമാണ്, നാളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാരമാണ്. And actually tomorrow is in the hands of God. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണ്. But anxiety stresses us down. എന്നാൽ ഉത്കണ്ഠ നമ്മുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിലേക്കും സമ്മർദ്ദത്തിലേക്കും താഴ്ത്തിക്കളയും. Okay. Do you know the length and breadth of a football ground? നിങ്ങൾക്കൊരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും അറിയാമോ? Its width is almost 48 point something meters. അതിന്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 48 അതിലും അല്പം അധികമായ മീറ്ററാണ്. And length is 98.5. അതിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 98.5 മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ നീളം. Have you understood? Just let us take it as 50 into 100. നമുക്ക് അതിനെ 50 മീറ്ററും 100 മീറ്ററും എന്ന അളവിലെടുക്കാം. Okay, understood? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? You are with me? Yes. Okay. Now, what is the length of this hall? ഈ ഹാളിന്റെ നീളം ഉദ്ദേശം എത്ര ആയിരിക്കും? See, this from the door to this stage
maybe about 50 meters. No, not. Okay, let us leave it. See, can you imagine a football ground of 50 into 100? നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമോ 50 മീറ്റർ വീതിയും 100 മീറ്റർ നീളവുമുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഡിയം എത്ര ആണെന്ന്? Yes, okay. Now can you imagine 7 stadiums together? നിങ്ങൾക്ക് 7 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് എത്ര വലുതായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? Okay. And do you know what is fog? Now let us leave it there. Fog, mist. ആ What is fog? നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് മഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. What is that? What is fog? എന്താണ് മഞ്ഞ്? Vaporized water. അത് നീരാവിയാണ്. Okay. Have you understood what is fog? It's vaporized water. Just water. Vaporized water. Okay. Now, can you imagine the 7 stadiums full of fog in the height of 12 feet? 7 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന സ്ഥലത്ത് 12 അടി ഉയരത്തിൽ ഇതുപോലെ പുക പോലെ മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു നിന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? And that too very thick. അതും വളരെ കട്ടിയായ രീതിയിലുള്ള. You can't even see the next person standing near you. നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കാണാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം ഉള്ള ആ കട്ടിയായ രീതിയിലുള്ള ആ പുകമഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ. Can you imagine that? നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? Now we are condensing that fog. ഇനി ഈ പുകമഞ്ഞിനെ നമ്മൾ അതിനെ കട്ടിയാക്കിയാൽ we are bringing that back to water. അതിനെ വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ. Can you tell me how much water it will be? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്? Just guess. ഊഹിക്കാമോ? How much? Tell me. Just guesswork. 12 feet height. How much water? Give me the measure of the water. എത്രത്തോളം അത്തരം 7 മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് 12 അടി ഉയരത്തിൽ മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക്? No, just half a glass of water. ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ, അത്രയും വെള്ളം അത് ആ പുകമഞ്ഞ് വെള്ളമായി മാറിയാൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. That is anxiety. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്കണ്ഠ. It brings blindness into our mind. നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അതൊരു അന്ധത കൊണ്ടുവരും. We won't see the truth. നമുക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. What will happen tomorrow? What will happen to my husband? നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വിചാരപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ട് clouding our brain. അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നമ്മുടെ പുകമഞ്ഞുപോലെ അതിനെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ്. Understood? What is the effect of that? അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്? Tomorrow will worry about tomorrow. Tomorrow we can worry about tomorrow. നാളത്തെ ദിവസം അതിനായി വിചാരപ്പെടുമല്ലോ. What does the Bible says? ദൈവത്തിന് എന്താ പറയുന്നത്? Give your anxiety to whom? To your brain? നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠയെല്ലാം ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൊടുക്കാനാണോ പറയുന്നത്? To God.
ദൈവത്തോട് കൊടുക്കാൻ. Yes, it's natural. You will have your thoughts about your future and your children's future. Everything, it is natural. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. If you are a mother or a father, you will think about your children's future. നിങ്ങൾ ഒരു പിതാവോ മാതാവോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. But have limitations for that. എന്നാൽ അതിന് ഒരു പരിധി വേണം. And don't let that cloud your brain. എന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്കകത്ത്, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് നിറയുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. And don't let it become an anxiety. അതൊരു ഉത്കണ്ഠയായി മാറാൻ സമ്മതിക്കരുത്. When you think about the future of your children or anything, and let it become an anxiety, how do you know it has become an anxiety? നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് നിറഞ്ഞ് അത് ഉത്കണ്ഠയാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? When this thought becomes the primary thought and it controls our thought life. അത് നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയായി മാറുകയും നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളെയും അത് ബാധിച്ചിട്ട് ഏതു നേരവും അതിനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. We will be thinking about the same thing. ഒരു കാര്യം തന്നെ, അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. Then understand that it is like a fog. അത് ഒരു പുകമഞ്ഞ് നിറയുന്നത് പോലെയാണ്. It will cloud your brain. അത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്കകത്ത് തിങ്ങി നിറയും, മേഘം നിറയുന്നത് പോലെ. Okay. Now we are going to run a little fast. നമ്മൾ ഇനി അല്പം വേഗത്തിൽ പോകും. So these are all the behavioral patterns of a person who is rejected, how he expresses, how he lives his life. ഇത് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നാം ഈ കാണുന്നത്. Okay. These people become very strong people pleasers, means they want to please people. ഈ തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും മറ്റ് മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും. As if they don't have any self value, they will do anything for another person. അവർക്ക് സ്വയമൂല്യ ബോധം കുറവായിരിക്കും. അവർ മറ്റ് വ്യക്തികളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. Then number 3, very difficult to say no, even if you know that you should say no. നിങ്ങൾ എതിർക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്ന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് സാധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ. I know a mother. എനിക്കൊരു ഒരു അമ്മയെ അറിയാം. No, actually she was a grandmother. ഒരു അമ്മൂമ്മയാണത്, അമ്മൂമ്മയായ ഒരു സഹോദരി. And I saw her grandson sitting with a few people with whom he should not. The grandson was studying in the 5th standard or 6th standards. That young boy was sitting with a few people, not good people. A few not so good people. I saw with my own eyes. ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ്. ഈ ഇവരുടെ കൊച്ചുമോൻ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുമോൻ ചീത്ത കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടല്ലാത്ത വ്യക്തികളുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. And I went and told this grandmother, because I was so free with her, I told her that I saw your grandson with these type of people. ഞാൻ ചെന്ന് ഈ അമ്മൂമ്മയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമോൻ മോശം കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. And do you know what the reaction was?
നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്താണ് അവരുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായെന്നറിയാമോ? I won't say this to, or I won't correct him. I won't tell him about this incident because he may hate me when I try to correct him. ഞാൻ അവനെ തിരുത്തത്തില്ല, കാരണം അങ്ങനെ തിരുത്തിയാൽ അവൻ എന്നെ വെറുക്കും. And അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രതികരണം. and I said, okay, you don't correct her. You let his parents know this. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തിരുത്തത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഇത് അറിയിക്കണം. And she said, no, I won't tell them. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവരോട് ഞാൻ ആ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടും പറയത്തില്ല. Why? Because when I tell the parents about this, they may hit him and scold him, and then he will know that I told him, so he may again he may hate me. ഞാൻ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം, മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവനെ അടിക്കും. അങ്ങനെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അത് അറിയും. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെ വെറുക്കും. സോ അടിക്കുമ്പം അറിയുമെന്നുള്ളതല്ല, അടിക്കുമ്പോൾ അവൻ അറിയും ഞാനാ പറഞ്ഞതെന്ന്. അടിക്കുമ്പോൾ അവനറിയും ഞാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ വെറുക്കും. അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. സോ ഐ ടോൾഡ് ഹർ, വാട്ട് ഗെയിൻ വിൽ യു ഹാവ് ഇഫ് യു ഡൈ ആസ് എ ഗുഡ് മദർ ആൻഡ് എ ഗുഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ? നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ലാഭം? നിങ്ങൾ പറയാതിരുന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല അമ്മൂമ്മയാകാതെ മരിച്ചുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അമ്മൂമ്മയായിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് സ്നേഹിപ്പിച്ച് മരിച്ചാൽ എന്ത് ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും? സി, ഈവൻ നൗ ഹി ഈസ് അബൌട്ട് 30 years old. He does not have any good job. He is walking here and there. ഇപ്പോൾ അവന് 30 വയസ്സായി. ഇപ്പോൾ അവന് നല്ല ജോലിയൊന്നുമില്ല. അവൻ ഇവിടെ എവിടെയും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. See, the right time, if she had corrected him, this would not have happened. ശരിയായ സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ തിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതം ഇതുപോലെ ആകുകയില്ലായിരുന്നു. Now, that woman, that grandmother was a people pleaser. കാരണം ആ അമ്മൂമ്മ മറ്റു വ്യക്തികളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. She wanted to please her son. അവളുടെ കൊച്ചുമോനെ അവൾ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. And because of her behavior, this boy went astray. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആ അമ്മൂമ്മയുടെ സ്വഭാവം കാരണമാണ് ആ കുഞ്ഞ് ഇതുപോലെ മോശമായി സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ചെന്നുവിടാൻ കാരണം. Don't try to please all people. എല്ലാ വ്യക്തികളെയും എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത്, പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. You will fail. നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും. Okay, now third point. Fourth point. Extreme self-conscious. അമിതമായ സ്വയബോധം. 5th, 6th, 7th and 8 all are same. 5ഉം 6ഉം 7ഉം. Negative self-image, negative self-esteem, self-doubt and harsh self-criticism. 5ഉം 6ഉം 7ഉം 8ഉം പോയിന്റുകൾ ഏകദേശം സമാനതയുള്ളതാണ്. All because of having no self-value. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്വയമൂല്യം ഇല്ലാത്തതാണ്. What is your value? നിങ്ങളുടെ വില എന്താണ്? Out of 100? 100-നകത്ത് നിങ്ങളുടെ വില എന്താണ്? Has it improved little bit? ആ വില അല്പം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ? 50% now? 50 marks? Will you give to yourself? നിങ്ങൾ 50 മാർക്ക് കൊടുക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക്? അതോ അതിലധികം വേണോ? Or down? അതോ നിങ്ങൾ അതിൽ You കുറവാണോ? go upward or downward? അത് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. Good. Okay. Now, point number 9. 9ാമത്തെ പോയിന്റ്. See, this rejected people, there is something very strong in their behavior.
one type of behavior they have that is very strong. They explode. If they are angry, they explode in a wrath or anger. If they want to cry, on the spot they will cry, even if it is among other people. On the spot they explode in cry. If they want to laugh, they will explode in laughter. That is the particular nature of rejected people. തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ അവരുടെ കോപത്തെ, സങ്കടത്തെ, അവരുടെ കണ്ണുനീര്, അതുപോലെ തന്നെ ചിരി, ഇതെല്ലാം വളരെ ഉച്ചത്തിൽ, വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കും. Okay, 10. Because of the fear of rejection, they will never show their true self. You will never show your true self. You will be living behind a mask. തിരസ്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയത്താൽ എപ്പോഴും മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞിരിക്കും. യഥാർത്ഥ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ല. You will be wearing a mask. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞായിരിക്കും നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നത്. Okay. Difficulty in managing your own reactions. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രതികരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പ്രയാസമുണ്ടാകും. Difficulty in managing relationships. ബന്ധങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകും. Sudden moodiness and shows signs of anxiety and depression. പെട്ടെന്നുള്ള മ്ലാനത, ഉത്കണ്ഠയും നിരാശയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുക, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും. Wrathful behavior. ഉഗ്രകോപത്തോടുകൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റം. Then violence. അക്രമ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും. Cruelty. ക്രൂരത. Arguing nature. Not just arguing, over arguing nature. തർക്കവാസന. Quarreling. വഴക്കിടുക. Criticism or teasing. വിമർശിക്കുക, കളിയാക്കുക. Gossip. അപവാദം പറയുക, പരദൂഷണം പറയുക. Unsubmissive. വിധേയപ്പെടാതിരിക്കുക. And I am going to talk to you about 21 and 23. 21 22 ഞാൻ അല്പമായി പറയും. They are almost same. They are almost same. അത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. Not being submissive and disobedience. വിധേയപ്പെടാതിരിക്കുക, അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുക. These two are very dangerous. 21 and 21 23 വിധേയപ്പെടാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുക. See, we have to show respect or we have to obey. നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. Whom? ആരെയാണ്? Authorities. എല്ലാ അധികാരികളെയും. Isn't it? We are not obeying our subordinates. നാം നമ്മുടെ കീഴെയുള്ളവരെയല്ല അനുസരിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് നമ്മുടെ മുകളിലുള്ളവരെ. Okay. That is where the obedience comes. അവിടെയാണ് അനുസരണം വേണ്ടത്. And the word of God is very clear that we have to obey our authorities. ദൈവവചനം വളരെ സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു, നാം നമ്മുടെ അധികാരികളെ അനുസരിക്കണം. Why it is very difficult to obey our authorities? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അധികാരികളെ നാം
അനുസരിക്കാൻ പ്രയാസം? Because we want, the first point is that we want to be the master of us. We want to be our own masters. കാരണം നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വന്തം യജമാനന്മാരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I don't want anybody to control my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മറ്റാരും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. Even if it is my husband or parents, I don't want them to control my life. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായാലും എൻ്റെ ഭർത്താവായാലും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. Because when I do what they say, I am not having any satisfaction. മറ്റുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അധികാരികളായ വ്യക്തികൾ പറയുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. My heart gets that satisfaction when I control my life. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത്. Do you agree with me? നിങ്ങൾ ഇതിനെ സമ്മതിക്കുന്നോ ഈ കാര്യത്തിൽ? If you want to be happy, what will you do? If you want to go for a wedding, a friend's wedding, and your father or your wife, suppose your husband says, no, you can't go. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വിവാഹത്തിന് പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് വിലക്കുകയാണെങ്കിൽ what will be you feel that rejection, isn't it? You feel pain, isn't it? നിങ്ങൾക്ക് തിരസ്കരണം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും, isn't it? Then suppose I am guiding myself, I am ruling my life. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യജമാനൻ ഞാൻ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ I decide I am going. ഞാൻ തീരുമാനിക്കും, ഞാൻ പോകും. Let him say anything. അവരെന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, I go. ഞാൻ പോകും. What is the attitude? എന്ത് സ്വഭാവമാണ്? Unsubmissiveness or disobedience. അത് വിധേയപ്പെടാതിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ്. Then I try to control my life. I try to be the master of my life, and I go or I obey my own mind and go for that wedding. Why? Because I want that satisfaction of being my own master. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം യജമാനനായി ഞാൻ അതിനെ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്കതിൻ്റെ സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യജമാനാണ്. Understood? Or do you agree with me? Then that comes from rejection. If you have that nature of disobedience, understand that there is a deep-rooted rejection, pain, wound in your heart. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ആഴമായ വേദനയും മുറിവും തിരസ്കരണവും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തതും വിധേയപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതും. Okay? Understood? മനസ്സിലായോ? Then false humility. 24. വിനയം അഭിനയിക്കുക. Pride and arrogance, self-promotion. അഹങ്കാരം, ധിക്കാരം, സ്വയം ഉയർത്തുക. 26. Self-justification. സ്വയനീതീകരണം. Stubbornness. നിർബന്ധ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ശാഠ്യം. Kleptomania. മോഷണ സ്വഭാവം. Kleptomania. Mania. I'm going to explain that. Kleptomania means, see, usually you know the thieves.
മോഷ്ടാക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം. They take other person's money or goods for what purpose? അവർ മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തുദ്ദേശത്തോടാണ്? Because they need the money. അവർക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ട്, സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. That is why they take the money. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പണം അപഹരിക്കുന്നത്. They rob, isn't it? But kleptomania means it's a mania. It's a disease of the mind. It means they take other person's goods just to satisfy their heart, not out of any need. ആവശ്യം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ പണമോ സാധനമോ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനൊരു മാനസിക രോഗമാണത്. Okay, I'll explain. I told you I was studying. I was in a boarding school. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലാണ് വളർന്നത്. And there was a girl, my senior girl, who had this problem. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സീനിയറായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. And that girl was the daughter of a millionaire. ആ സമയത്തെ വലിയ ഒരു ധനികനായ വ്യക്തിയുടെ ഒരു മകളാണ്. And what she used to take is one thing. She takes only two things from us. അവൾ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. Robbed. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്നത് രണ്ട് സാധനങ്ങളായിരുന്നു മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. One is our toothbrushes. ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ പല്ല് തേക്കുന്ന ബ്രഷ്. Second one is our pen. രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ പേനകൾ മോഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു. She took only these things. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവൾ മോഷ്ടിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. When we get up in the morning, our brushes will be missed. ഞങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് കാണത്തില്ലായിരുന്നു. We go straight to her ward. ഞങ്ങൾ അവളുടെ മുറിയിൽ നേരെ പോകും. And she said, which is your one? അവൾ പറയും, ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതാണെന്നുള്ള എടുത്തോളൂ. Take it. എടുത്തോളൂ പോയിക്കോളാം. This is kleptomania. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗത്തിനെയാണ് ക്ലെപ്റ്റോമാനിയ എന്ന് പറയുന്നത്. Understood? മനസ്സിലായോ? Okay. So we had to tie tags with our names. ഞങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയ ടാഗ് അതിൻ്റെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കെട്ടിവെക്കുമായിരുന്നു. Then 29, murder. കൊലപാതകം. Bad language. മോശമായ ഭാഷ. Defiance. ധിക്കാരം. Competitive spirit. മത്സര മനോഭാവം. Perfectionism. പൂർണ്ണതാവാദം. What is perfectionism? എന്താണ് പൂർണ്ണതാവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? What is perfectionism? പൂർണ്ണതാവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? See, if I am a perfectionist, that means my house will be very neat and clean. ഞാനൊരു പൂർണ്ണതാവാദിയായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭവനം വളരെ വൃത്തിയും അടുക്കും ചുറ്റയുമുള്ളതായിരിക്കും. That is a good quality, isn't it? അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമാണ്, അങ്ങനല്ലേ? My kitchen, my bedroom, bathroom, everywhere I make it a point to keep it very clean. ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കളയായാലും എൻ്റെ ബെഡ്റൂം ആയാലും മറ്റ് ഏത് മുറികളാണെങ്കിലും വീട് മുഴുവനും വളരെ അടുക്കോടും ചിട്ടയോടും കൂടെ വെച്ചു സൂക്ഷിക്കും. Isn't it? It's a good quality. നല്ല സ്വഭാവമല്ലേ ഇത്? You don't agree with me that it's a good quality? അത് നല്ല സ്വഭാവമാണ്. But it can become a disease, mental disease. എന്നാൽ അതൊരു മാനസിക രോഗമായി മാറാം. See, once I met a pastor.
ഒരിക്കൽ Our pastor took me to a pastor's house. നമ്മുടെ സന്തോഷ് പാസ്റ്റർ എന്നെ ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു. And he said, when we reached that place, that house, ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ Santhosh pastor asked me to have a visit to every room, or not just visit, to see the house, how it is kept. പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ഭവനം എത്ര അടുക്കിച്ചുട്ടിയോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞു. It was beautiful. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. So when we came back from the house, pastor said, ഞങ്ങൾ ആ ഭവനത്തിൽ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, see, I want to teach you something, I want to show you something, I want to tell you something. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. That pastor's wife is a sick person. ആ പാസ്റ്ററിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു മാനസിക രോഗമാണ്. Not mental disease, but physical disease. മാനസികമായ അല്ല ശാരീരികമായ രോഗമുണ്ട്. She has heart problem. അവൾക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗമുണ്ട്. Pressure. BP ഉണ്ട്. Diabetes. ഷുഗറിന്റെ അസുഖമുണ്ട്. And every type of other diseases. മറ്റു പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ട്. And why she's a young lady, she's married for only 10 years now. ഒരു യൗവനക്കാരായ സ്ത്രീയാണ്. വിവാഹത്തിന് ശേഷം 10 വർഷം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. Why she became like this? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് ഇത്രയും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായത്? Because she was a perfectionist. കാരണം അവൾ പൂർണ്ണതാവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. And her husband was just the opposite. എന്നാൽ അവളുടെ ഭർത്താവോ അതിന് നേരെ വിപരീത സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു. She has 3 children. അവർക്ക് 3 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. 3 boys. 3 ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു. And all were opposite to her nature. അവളുടെ സ്വഭാവത്തിന് നേരെ വിപരീത സ്വഭാവമുള്ളവരായിരുന്നു ഈ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ. So every day when the pastor and the children pastor goes to the church and children go to the schools, she cleans the house and keep it very neatly. പാസ്റ്റർ ചർച്ചിൽ പോവുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയതിനു ശേഷം ഈ സഹോദരി ഭവനത്തിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നീറ്റായി വൃത്തിയായി അടുക്കിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുകൊണ്ട് വെക്കും. By 2 or 2:30 the first boy comes back. 2-2:30 മണിയാകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മകൻ മടങ്ങി വരും. And he throws the bag one way. അവന് ബാഗ് എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് എറിയും. And shoes the other way. അവന്റെ ഷൂസ് ഊരി മറ്റൊരു ഭാഗത്തോട്ട് എറിയും. And next comes the next boy. After some time the next boy comes back from the school. അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മകൻ വരും. And he also throws his uniforms one way. അവൻ വന്ന് അവന്റെ യൂണിഫോം ഊരി ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് എറിയും. And bag another way. ബാഗ് എടുത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട്. Now comes the third boy. ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ മകൻ വരും. He does everything the same way. അവനും വന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ പെരുമാറും. Then all the 3 boys start running around, maybe on the sofa itself. ആ സോഫയുടെ മേലെ കയറി 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും. Making all the confusions for the mother. ആ അമ്മയ്ക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവം മക്കൾ കാണിക്കും. Now comes the pastor, husband. ഇനി ആ പാസ്റ്റർ മടങ്ങി വരും. His shirt goes one way. അദ്ദേഹം ഉടുപ്പൂരി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എറിയും. Pant goes another way. പാന്റ് ഊരി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് എറിയും. Shoes goes one way and socks go another way. ആ ഷൂസും സോക്സും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വലിച്ചൂരി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എറിയും. See, within 10 years of married life, she became a sick person. അങ്ങനെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഹോദരി രോഗിണിയായി തീർന്നു. She kept that stress inside her heart, inside her body. അവളുടെ ഈ സമ്മർദ്ദം, മാനസിക പിരിമുറുക്കം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. This is perfectionism. See, perfectionism is a good quality. നല്ല പൂർണ്ണതാവാദ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്വഭാവം തന്നെയാണ്. But if your mind or if your heart is disturbed with another person's imperfectionism,
then it has become a sickness. എന്നാൽ മറ്റു വ്യക്തികളുടെ പൂർണ്ണതാവാദമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവരെ ബാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ശരിയായ ഒരു സ്വഭാവമല്ല. It has become a sickness. അത് ഒരു രോഗത്തിന് കാരണമായി. Mental sickness. മാനസിക രോഗത്തിന് കാരണമായി. So this perfectionism can lead to, or it leads to, mental disease. ഈ പൂർണ്ണതാവാദ സ്വഭാവം ക്രമേണ മാനസിക രോഗത്തിലേക്ക് നടത്തും. See, we had a few people coming for the camp. Perfection. I remember 2 people. ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ വന്ന 2 വ്യക്തികളെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. They were perfectionist. അവർ രണ്ടുപേരും പൂർണ്ണതാവാദ സ്വഭാവമുള്ളവരായിരുന്നു. I'll tell you about one person. അതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. Her husband was a big businessman. ആ ഒരു സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് വളരെ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു. He may come to the house in the night, maybe by 12 o'clock or 2 o'clock. രാത്രി 12 മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കോ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഭർത്താവ് ജോലി സ്ഥലത്ത് മടങ്ങി വരുന്നത്. And when he comes back, the wife has set a rule in the house that whenever he comes back, he has to wash himself. He has to take bath. ആ ഭാര്യയായ സ്ത്രീ അവിടെ ഒരു നിയമം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എപ്പോൾ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്നാലും അദ്ദേഹം നേരെ കുളിമുറിയിൽ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ. For that she keeps a big bucket of water with Dettol. ഡെറ്റോൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം ബക്കറ്റ് നിറച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു. And when he removes his cloth, she washes that cloth that night itself in the Dettol water. അത് ഊരിയിടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഡെറ്റോൾ വെള്ളത്തിൽ ആ സൗരി കഴുകിടുമായിരുന്നു. And he has to wear new clothes washed in the Dettol water. ഡെറ്റോൾ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി വെച്ച പുതിയ വസ്ത്രം വേണം അദ്ദേഹം രാത്രി ധരിക്കാൻ. So she became a mental patient. So she was a perfectionist. Now it has become a sickness for her. അവൾ പൂർണ്ണതാവാദമുള്ള സ്വഭാവക്കാരിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് അവൾക്ക് എന്ത് ആയി? അതൊരു മാനസിക രോഗമായി മാറ്റപ്പെട്ടു. So if you are a perfectionist, നിങ്ങളൊരു പൂർണ്ണതാവാദ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, that is a good one. I don't blame or I don't criticize that. അത് നല്ല സ്വഭാവം തന്നെയാണ്. ഞാൻ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. Okay. But if your life partners or children's nature disturbs your peace of mind, then you have to understand that is the time you have to have the deliverance. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെയോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയോ സ്വഭാവം, അവരുടെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും വിടുതലിൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ട്. Cursing, swearing, ശപിക്കുക, ആണയിടുക, excessive sexual desire, കാമാസക്തി ഉണ്ടാകുക, superiority complex, ആധിപത്യ മനോഭാവം, no eye contact means that if you talk to somebody, you will look that way or this way, or you look to the ground, not face to face. You don't look into their eyes and talk. കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാതെ അവർ മുഖത്ത് നോക്കത്തില്ല, പകരം അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് നോക്കി സംസാരിക്കും. That is the result of rejection. അത് തിരസ്കരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ്. Lack of self confidence. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്. Then not ready to be corrected. തിരുത്തപ്പെടുവാൻ മനസ്സില്ലാത്ത അവസ്ഥ. Negative self talk. നിഷേധാത്മക സ്വയസംസാരം. Over exaggeration. അതിശയോക്തി കലർത്തി കൂട്ടി പറയുക. Okay, now physical symptoms. ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ. Excessive or
I can read that word, but it means excessive sweating. അകാരണമായി വിയർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായ നിലയിൽ വിയർക്കുക. Nail biting. നഖം കടിക്കുക. Have you seen people with always biting their nails? എല്ലായ്പ്പോഴും നഖം കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Stammering. വിക്കുണ്ടാകുക. Shivering. വിറയ്ക്കുക. Insomnia. ഉറക്കക്കുറവുണ്ടാകുക. Licking lips, doing like this all the time. എല്ലായ്പ്പോഴും ചുണ്ട് നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നക്കുക. These are the physical symptoms of such rejected people. Not getting enough sleep. Whole night spending without sleep. ഉറക്കമില്ലാതെ ചെലവഴിക്കുക, ഉറക്കക്കുറവ്. Okay. Now, rejected people may fall into many types of addictions. തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ പലതരത്തിലുള്ള ദുശ്ശീലങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്വങ്ങൾക്കും ആസക്തികൾക്കും അടിമയായിത്തീരും. That is what we are going to see now. അതാണ് നാം കാണാൻ പോകുന്നത്. Alcoholism, മദ്യപാനം, smoking, പുകവലി, drug addiction, മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം, wasting time on entertainments. വിനോദങ്ങളിൽ അധികമായി സമയം ചെലവിടുക. Means hours and hours together they spend time in entertainments. നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ അവർ വിനോദങ്ങളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കും. Then playing cards or gambling. ചീട്ടുകളിയിലെ ചൂതാട്ടം ചെയ്യുക. Gluttony. അമിത ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. Even Bible talks about gluttony as sin. Jesus said it's sin. യേശു കർത്താവും ഈ അമിത ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay. Then number 7, television, internet, YouTube, Facebook, social media, mobile, have spending too much time or unnecessarily on these things, it means you have an addiction. അധികം സമയം ടി വി കാണാനോ യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇങ്ങനെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഒരു അഡിക്ഷൻ അല്ലെ ആസക്തിയുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ്. See, I have seen children having this mobile all the time in their hands. ഞാൻ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഏത് സമയത്തും മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. See, I have a lot of children in our building and they usually come to my house. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ആ ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അവർ പലരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട്. They come there, they don't need my attention, just stay there, they play between themselves, they spend time there. അവർ കൂട്ടുകാരായിട്ട് വന്നിട്ട് അവർ പരസ്പരം മൊബൈലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇടപെടുകയോ They don't need my attention. അവർക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. And I have seen them as addicted to mobile when their mothers say, now it is time to stop using mobile. They run to my house. Now they sit there and watch mobile. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വിലക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഓടി ആണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then I tried to talk to this children, even parents. ഞാൻ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. And what they said was that the parents said, my child won't be addicted to anything. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നിനകത്തും ഒരു ആസക്തിക്കും ഒരു അടിമത്തത്തിലേക്കും പോകത്തില്ലെന്ന്. Then I said, just do one trick. Tell your boy that you will not
give him mobile for 2 days. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനോട് പറയുക, നിങ്ങൾ 2 ദിവസത്തേക്ക് നിനക്ക് ഞാൻ മൊബൈൽ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. What will be there? See by yourself what is their reaction. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം അവരുടെ പ്രതികരണം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞു. Can you imagine their reaction? നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാം അവരുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന്. Fights in the family. ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ വഴക്കടിക്കും. They cannot live without mobile. മൊബൈൽ കൂടാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി. Now how do you know you are addicted to anything? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിനകത്ത് അടിമത്തത്തിലാണെന്ന്? Maybe not to your mobile or TV. മൊബൈലോ ടി വി ആണെന്നില്ല. It can be drinking coffee and tea. അത് ചായ കുടിക്കുന്നതാകാം, കോഫി കുടിക്കുന്നതാകാം. Or spending time with your friend. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന കാര്യമാകാം. Anything in your life. ഏത് കാര്യം. If you want something daily or regularly at the same time, നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നിരന്തരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, once it is missed, what is the position of your heart? നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? Do you feel rejected or have you desire for that? നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അത്യാഗ്രഹം വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമോ? Or do you feel peace? അതോ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുമോ? Check your heart. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പരിശോധിക്കുക. See, every morning, suppose, or every evening, you go for walking with your friend, mainly to talk to her. നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകും. See, you are talking to a friend and walking. നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടുകാരനോടോ കൂട്ടുകാരിയോടോ സംസാരിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, and you want her to be with you all the time while you are having that walk. നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരി നിങ്ങളുടെ കൂടെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, and suppose today she has some other problem and she could not come, will you go for that walk? ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായതുകൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ആ ദിവസം നടക്കാൻ പോകുമോ? Or will you say, oh, I am not going for walk today. Tomorrow will you be free? Then I'll also come. നാളെ നീ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ വരിക, നാളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പോകാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോകാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. So, see, what I am trying to say that you need her constant presence with you while you are supposed to be doing an exercise, walking exercise. And if she is absent for a day, your heart refused to go for that exercise, then it means she has become an addiction for you. നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുമായി നിരന്തരമായി നടക്കാൻ പോകുന്നു, ആ വ്യക്തി വരാത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തി നടക്കാൻ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആസക്തിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിമത്വമുണ്ട്. Yeah, that is the correct word. അടിമത്വം. ആസക്തി അല്ല അവിടെ. Okay. അടിമത്വമുണ്ട്. If your heart is taking too much of time for something, and if you refuse to let it go, that means you have an addiction. നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിമത്വം നിങ്ങളിലായി എന്നാണ്. Have you understood? Okay. It talks about this 7, 8, 9, 10, 11. I said everything. I had discussed everything.
Okay, now page 11, that is negative fatherhood. 11-ാം പേജിൽ നിഷേധാത്മക പിതൃത്വവും പുത്രത്വവും. Yesterday I told you that a father's responsibility towards his children. ഇന്നലെ ഞാൻ പിതാക്കന്മാരുടെ അവരുടെ I just said a few words. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. Say a father has the greatest responsibility towards his children. പിതാക്കന്മാർക്കാണ് അവരുടെ മക്കളോട് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത്. Especially the girls need a father's love, touch, and care, especially. പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിതാക്കന്മാരുടെ സ്നേഹവും പരിലാളനയും സ്പർശനവും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. If a girl child does not get enough love and care from the father, then as she grows up, she searches love and care and affection from outside. വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ആ പെൺകുഞ്ഞിന് പിതാവിൽ നിന്നും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സ്നേഹവും ശ്രദ്ധയും പരിലാളനയും ഒക്കെ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നികത്തുവാൻ വേണ്ടി ആ പെൺകുഞ്ഞ് വെളിയിൽ ആ സ്നേഹം അന്വേഷിക്കും. See, she does it unconsciously because there is a vacuum in her heart. അവളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ ശൂന്യതയെ നികത്താൻ വേണ്ടി അവള് മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും. And see, I told you yesterday that vacuum decides many things. Even her future is dependent on that father's love or the lack of father's love. അവളുടെ ഭാവി പോലും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് അവളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്നേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹക്കുറവോ ആണ്. Okay, I'll tell you one example. A girl came to our class. ഞാൻ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയാം. ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ കടന്നു വന്ന. And she said, see, that is not father's love but mother's love. But I am giving you that example. ഞാൻ ആ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ അല്ല, മാതാവിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയമാണത്. And she came to me and she said, Auntie, I have never experienced my mother's love. അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, ആൻറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. And after my marriage, I can't accept my husband's love as my husband's love. എനിക്ക് എൻ്റെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമായി എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. In my deep heart, I am searching for mother's love from my husband. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണ് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. See, here that vacuum of mother's or lack of love of her mother's love, lack of mother's love decided or controlled even her married life. ഇപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാതെ പോയ സ്നേഹം അവളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ പോലും സ്വാധീനിക്കുക. See, if a girl child gets lots of love and affection from her father, ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ധാരാളം സ്നേഹവും പരിലാളനയും ഒക്കെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, and after her marriage, even if her husband is not a good man, even if her married life is a troublesome one, she will not experience that marriage problem for at least 15 years. അവളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് പര്യാപ്തമായ അളവിൽ സ്നേഹം കിട്ടി
അവൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അവളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിനകത്ത് തകർച്ചയുണ്ടായാലും ഒരു 15 വർഷത്തോളം അവൾക്കത് അനുഭവപ്പെടത്തില്ല, അവൾക്കത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. Just like that, if that girl hasn't received any love from her father for 15 years, she will even if her marriage is a beautiful one, she will not, that there won't be any satisfaction in her heart. She will not experience that beauty of that married life. അവളുടെ അപ്പനിൽ നിന്നും അവൾക്ക് നല്ല സ്നേഹവും പരിലാളനയും ലഭിക്കാതെയാണ് അവൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവളുടെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നല്ല സ്നേഹം വന്നാലും അവൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കുവാനോ അത് ആസ്വദിക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല. See, here the father's love, it controls even the life of the children till old age of the children. ഇവിടെ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നതോ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതോ വ്യക്തികളുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. See, in the heart of a girl who hasn't received any love from the father, she actually searches love of a father from the husband. പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാതെ പോയ സ്നേഹം അവളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ അവൾ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ആ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം അവൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. It comes unconsciously. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അവൾ അറിയാതെ തന്നെ അതങ്ങനെ വരികയാണ്. That vacuum or the lack of love makes her search for that love because her heart wants the fullness of love. അവളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ ശൂന്യത അവൾ എപ്പോഴും അത് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Okay, now think about your own father or how much love you have received. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സ്നേഹം പിതാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അപ്പനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്? If there is a lack, ഇപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ talk to your counselor. നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലറോട് പറയുക. Don't think we can fill your heart with your father's love. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. Can we do it? ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ? But we can do a wonderful thing. എന്നാൽ much better than that. എന്നാൽ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. Fill your heart with eternal father's love. നിത്യനായ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. I have seen that lives have changed just because this filling of the eternal father's love. നിത്യപിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, now we have written a few types of earthly fathers. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫാദേഴ്സ്, ഭൂമിയിലുള്ള പിതാക്കന്മാരുടെ നിഷേധാത്മകമായ സ്വഭാവമുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചില ഇവിടെ കാര്യം പറയുകയാണ്. ഫാദർ ഹു ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ലവ്, സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത പിതാവ്. Father is there and he has love, his heart is full of love, but he does not have that, or he cannot experience, he cannot express love. സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പിതാക്കന്മാർ. Okay, then some are unforgiving fathers. മറ്റു ചിലർ ക്ഷമിക്കാത്ത പിതാക്കന്മാർ. Then abusive father, they abuse the children, family, they abuse the family. അവർ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാർ. Then strict disciplinarian, dictator or authoritative father. കർശനമായ അച്ചടക്കക്കാരൻ, ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള സ്വേച്ഛാധിപതിയായ പിതാക്കന്മാരുള്ള കുടുംബം. Okay, then passive, distant, uninterested father. നിഷ്ക്രിയനായ, അകന്നു നിൽക്കുന്ന, താല്പര്യമില്ലാത്ത പിതാവ്. He has no interest in your life. അവന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു താല്പര്യവുമില്ല. Have you got a father?
Yes, I have a father. Where is he? He is in the house. ഒരു പിതാവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിതാവുണ്ട്, അത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ്. പക്ഷേ ഒന്നിനകത്തും താല്പര്യം He is not interested in anything. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ല. Then next is absent father. പിതാവ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. No, not പിതാവ് തെറ്റ. പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതിരിക്കുക. പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. Yes, the father is there. Father, he has the child has a father, but he is in a distant place. ആ കുഞ്ഞിന് അപ്പനുണ്ട്, പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹം വേറൊരു സ്ഥലത്താണ്, ദൂരത്താണ്. And once in a while, or once in 2 years or 1 year, once in 2 years or 3 years, he comes home. 2 വർഷമോ 3 വർഷമോ കുടുംബം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പിതാവ്. And he tries to give as much love as possible. അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. But for a human being that is not enough. എന്നാൽ നമുക്ക് മനുഷ്യരായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അത് പോരാ. We need the father's love constantly. നമുക്ക് നിരന്തരമായി പിതാക്കന്മാരുടെ സ്നേഹം വേണം. That is absent father. അതാണ് പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതിരിക്കുക. Okay. Now next one. Performance oriented father. പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടുള്ള പിതാവ്. That means the father is happy if I get good marks. ഞാൻ നല്ല മാർക്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ പിതാവ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. And express his love. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. Not for one day but continuously. ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ല, നിരന്തരമായി. And if I don't get good marks, he expresses it clearly for days together. എന്നാൽ നല്ല മാർക്സ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹമില്ലായ്മ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നാൾ പ്രകടിപ്പിക്കും. Okay, in between I want to talk to you something. You know what is the meaning of perfectionist? No. Personality? Personality? വ്യക്തിത്വം. You know what is the meaning of personality? വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ? You look, say you are seeing us and you are judging our personality, isn't it? You are looking at us, you are interacting with us and deciding our personality. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളെ നോക്കി ഞങ്ങളെ വിധിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വ്യക്തിത്വം നമ്മളെ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു ഇടപെട്ടു, നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. You know me, sir. അല്ലേ? Many of you know me. നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും എന്നെ അറിയാം. Isn't it? Not the newcomers, but the old people, they all know me. ഇവിടെയുള്ള പുതിയ ആൾക്കാരല്ല, മുൻപുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാം എന്നെ അറിയുന്നവരാണ്. Isn't it? You see my personality. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം, എൻ്റെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. But is it the true me? എന്നാൽ അതാണോ യഥാർത്ഥമായ ഞാൻ? The true me is not what you see here. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ആ വ്യക്തിയല്ല യഥാർത്ഥമായ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. You see me, my personality. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം മാത്രമാണ്. Outside the bedroom, I am a different person. എൻ്റെ കിടപ്പുമുറിയുടെ വെളിയിൽ ഞാൻ വേറൊരു വ്യക്തിയാണ്. Inside my bedroom, without anybody in the bedroom, I am a different person. എന്നാൽ എൻ്റെ മുറിക്കകത്ത്, എൻ്റെ വീടിനകത്ത് ഞാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ്. Outside the bedroom, I am a bold person. പുറത്ത്, എൻ്റെ മുറിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീടിന് പുറത്ത് ഞാൻ വളരെ ശക്തമായ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. And ധൈര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. And inside the bedroom, if I see a cockroach, എന്നാൽ എൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് ഒരു പാറ്റയെ കണ്ടാൽ I am down. ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു പോകും, ഭയപ്പെട്ടു. So what is personality? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The word personality originates from the Greek word mask. വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പദം
From the Greek അതിന്റെ word, ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള പദം ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം മാസ്ക് എന്നാണ്. that Greek word is persona. ആ ഗ്രീക്ക് പദം ഇങ്ങനെയാണ്, പെർസോണ എന്നാണ് ആ വാക്ക്. That അതിന്റെ means അർത്ഥം mask. അതിന്റെ അർത്ഥം മുഖംമൂടി എന്നാണ് അർത്ഥം. So what is personality? എന്താണ് വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? It's a mask. അതൊരു മുഖംമൂടിയാണ്. Understood? മനസ്സിലായോ? So ഞാൻ ഏതാണ്ട് പറയാൻ വന്നപ്പോഴേ ഇത് വന്നത്, അത് മറന്നുപോയി. Performance or I forgot for what I told it. Okay, anyway, you got little knowledge. Performance oriented father. Okay, leave it. Okay, next, perfectionist father. പൂർണ്ണതാവാദിയായ പിതാവ്. Then a father who never keeps promise. വാക്ക് പാലിക്കാത്ത പിതാക്കന്മാർ. See, if you have a perfection or a father who never keeps promise, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് വാക്ക് പാലിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, then what you think about your eternal father also will be just like this, that he will never keeps promises. നിങ്ങൾ നിത്യനായ പിതാവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് നടത്തി തരുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടല്ല. If your earthly father was a perfectionist father, then for you, your eternal father will be also a perfectionist. നിങ്ങളുടെ പിതാവ്, ഭൂമിയിലെ പിതാവ് ഒരു പൂർണ്ണതാവാദിയായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ പിതാവും അങ്ങനെ പൂർണ്ണത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ്. And you will think that only if I am perfect, eternal father will also be happy. ഞാൻ പൂർണ്ണമായ തീരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പരിപൂർണനായി തീരുമ്പോൾ മാത്രമേ എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കും. If your father was a very strict person who comes after you with stick all the time, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കർശനമായ ഒരു പിതാവാണെങ്കിൽ, for you the eternal father will be like your earthly father who comes after you or punishes you for each and every small things. Even for the small things, he punishes you. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന നിത്യനായ പിതാവും നിങ്ങളുടെ ഓരോ തെറ്റുകൾക്കും ശിക്ഷിക്കുന്ന പിതാവായിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. So you need a deliverance there. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു വിടുതലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. Your earthly father influences your attitude towards your eternal father. നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലുള്ള പിതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിത്യപിതാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഗ്രഹിക്കുന്നതും. That is why who your earthly father is important for your life. Your life, who your earthly father is very important for your life. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലുള്ള പിതാവിന്റെ പിതാവ് വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ. See, your spiritual growth is dependent on your relationship with your eternal father. നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതം നിങ്ങളുടെ നിത്യനായ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കും. That relationship with your eternal father is dependent on your earthly father. ആ നിത്യനായ പിതാവുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ആസ്പദമാക്കിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. So your earthly father or your attitude towards your eternal father is always dependent on your earthly father.
നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൂമിയിലുള്ള പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും. So, who is your earthly father? Or what kind of a person was he? നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലുള്ള പിതാവ് എപ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിയാണ്? If you need a deliverance there, please ask your counselor. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു വിടുതലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലറിനോട് പറയണം. Because you need a good relationship with your father. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ടാകണം. Eternal father. നിത്യമായ പിതാവുമായി നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ടാകണം. For that you need a healing. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സൗഖ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. Healing in the heart or the vacuum must be filled. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സൗഖ്യം ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ശൂന്യതകൾ നിറയപ്പെടണം. മോളെ ഓക്കെ, എന്താ പറഞ്ഞവര്? ആയെന്നോ ആയില്ലെന്നോ എന്തോ പറഞ്ഞേ? ആയോ ഇല്ലയോ? 10 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, 10 മിനിറ്റ്. Okay, then let us continue. Next is page 12, talks about ungodly soul tie. അടുത്ത 12-ാം പേജിൽ ദൈവഹിത പ്രകാരമല്ലാത്ത ദേഹിബന്ധം. See, what is a soul tie? എന്താണ് ദേഹിബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Two people's soul, it becomes one, tied to one. രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പ്രാണൻ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്ന അവസ്ഥയാണ്. Okay, your lunch is ready. Go have your lunch and come. We'll discuss this later on. After the class, after the lunch we will discuss. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ് തുടരാം.